హాయ్ అండి. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ రౌడీ కిడ్స్. ఈరోజు మన వీడియోలో kindergarten-2 ఎలా ఉంటుంది ఎడ్యువేట్ యాప్ బుక్స్ అనేది రివ్యూ చేయబోతున్నాను. ఇదండి, ఇది కిండర్ గార్డెన్ 2 వాళ్ళకి మళ్ళీ సేమ్ ఫస్ట్ గ్రేడ్ వాళ్ళకి ఇచ్చినట్లుగానే ఒక ఫైల్ ఇచ్చారు అండ్ ఒక యాక్టివిటీ బాక్స్ అండ్ మ్యాథ్ విజువలైజ్ బాక్స్ అండ్ యాక్టివిటీ బాక్స్ ఇది ఇచ్చారు. అండ్ ఇది వాల్యూమ్ 1 కిట్ ప్రొవైడ్ చేశారు. ఈ కిట్లో ఏమున్నాయన్నది నేను చూపిస్తాను మీకు. ఇది K2 కిట్ కంప్లీట్గా. ఇందులోనే టెక్స్ట్ బుక్స్ అలాంగ్ విత్ అన్నీ ఇచ్చారు. అవి ఏమేమి ఇచ్చారు అన్నది మనం చూద్దాం ఇప్పుడు. ఇది కిట్లో రైమ్స్ బుక్. ఐఎమ్ ఏ లిటిల్ టీ పాట్ వీ షాల్ ఓవర్కమ్, I hear thunder, all work, no play. Okay, doodle, engine number 9, hockey pokey. 5 little ducks. So, ఇది rhymes, wheels on the bus. As usual, ఇవన్నీ. సో ఇవన్నీ క్యాప్చర్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళు కిడ్స్కి ఒక ఐడియా రావడం కోసం ఇది రైమ్స్ బుక్ కిండర్గార్టెన్ వాళ్ళది. అండ్ దిస్ ఈస్ ఫర్ ద రీడింగ్ మాడ్యూల్ అంట. రీడింగ్ మాడ్యూల్స్ లైక్ ఫోనిక్స్ అనమాట. ఫోనిక్ సౌండ్స్, ఓవెల్ సౌండ్స్, అదే ఉంది ఫోనిక్ సౌండ్స్ ఇచ్చారు. షార్ట్ ఓవెల్స్ ఏంటి అన్నీ ఇచ్చారు. ఎలా పలకాలి, వర్డింగ్స్ ఎలా పలకాలి ఏంటి అన్నది ఇచ్చారు. ఇలా కొన్ని వర్డ్స్ మెల్లమెల్లగా వాటిని సెంటెన్సెస్గా చేంజ్ చేయడం. సో ఇదన్నమాట. ఇది రీమాడ్యూల్. ఇది సెంటెన్స్ రీడింగ్. ఫైనల్లీ సెంటెన్స్ రీడింగ్ ఇస్ ద రీమాడ్యూల్. అండ్ వన్ మోర్ ఈజ్ న్యూమరసీ వర్క్. న్యూమరసీ విత్ నెంబర్స్. ఏమి ఇచ్చారో చూద్దాం. నెంబర్స్కి వర్క్షీట్స్ ఇచ్చారు, యాక్టివిటీస్ ఇచ్చారు. అండ్ వీళ్ళకి కూడా 10s and 1s కౌంట్ చేయడమే అది ఇచ్చారు. అండ్ యాక్టివిటీ టు మేక్ ఏ పిక్చర్. వర్క్షీట్స్ వాట్ విల్ కమ్ ఆఫ్టర్ నెంబర్స్, మిస్సింగ్ నెంబర్స్ దే హ్యావ్ టు రైట్. ఇన్ బిట్వీన్ మిడిల్ నెంబర్స్, బండిల్స్. వర్క్షీట్. సో టోటల్ ఒక నోట్బుక్, హాఫ్ నుంచి నోట్బుక్ ప్రొవైడ్ చేశారు వీళ్ళు. $58 వర్క్షీట్స్ ఇచ్చారండి. ఒక బుక్లో వచ్చేసి న్యూమరసీ వర్క్ బుక్లో 58 వర్క్షీట్స్ ఇచ్చారు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ దిస్ వన్, న్యూమరసీ వాల్యూమ్. ఇది దిస్ ఈజ్ లైక్ ఎ టెక్స్ట్ బుక్ అనమాట. ఎలా ఏంటి puzzles, they will get puzzles, how they have to write, and the missing images they have to put how many dots it will be, like a numbers count చేసి అటాచ్ చేయడం అన్నమాట. హ్యాండ్ ట్రేసింగ్ కోసం ఇచ్చారు. హ్యాండ్స్ ఆన్ ట్రేసింగ్. నెంబర్స్ సర్కిల్స్ డ్రా చేయడం. అందులో ఇక్కడ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ నెంబర్స్, జీరోస్ కనెక్ట్ చేయడం. జీరోస్. సో ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ దే ప్రొవైడెడ్ సమ్ అదర్ యాక్టివిటీ బేస్డ్ టీచింగ్ అంతా. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి లిటరసీ వర్క్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్క్ బుక్కి ఒక నోట్ అనమాట. హాఫ్ నోట్, హాఫ్ బుక్. సో వీళ్ళు లిటరసీ వర్క్ బుక్లో ఏమి ఇచ్చారో చూద్దాం. ప్రాక్టీస్ షీట్స్ ఇచ్చారు. 28 ప్రాక్టీస్ షీట్స్ ఇచ్చారు. లైక్ దిస్. ఓకే, దే హ్యావ్ టు రైట్ స్పెల్లింగ్స్ ఫర్ దిస్. స్పెల్లింగ్స్, మ్యాచింగ్స్,
మ్యాచ్ చేయడం, డ్రా చేయడం వర్డ్ని బట్టి దే హ్యావ్ టు డ్రా సంథింగ్. ఇది ఏంటి అన్నది టిక్ చేయడం, టిక్కింగ్. ప్రాక్టీస్ షీట్స్. సో 28 ప్రాక్టీస్ షీట్స్ ఇచ్చారు. రిమైనింగ్ ఈజ్ ద నోట్స్. This side they have to draw something, and this side they have to write something. ఇది న్యూమరసీ బుక్. అండ్ దిస్ ఇస్ ద లిటరసీ వాల్యూమ్ 1 లిటరసీ బుక్. అది వర్క్ బుక్, ఇదేమో టెక్స్ట్ బుక్, లైక్ టెక్స్ట్ బుక్. Single letter sounds, vowel sounds, introduction of vowels, sight words, single letter sounds. చిన్నపిల్లలకి ఇస్తారు కదా, సో ట్రేస్ చేయాలి వీళ్ళు ఇక్కడ. సో దే హ్యావ్ టు ట్రేస్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. దే హ్యావ్ గివెన్ సమ్ సెంటెన్స్ దట్ వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా సెంటెన్స్ గుర్తురాగానే పాడగానే వాళ్ళకి అది గుర్తొచ్చేస్తుంది అనమాట ఆ వర్డ్. తర్వాత నెక్స్ట్ ఓవెల్ సౌండ్స్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఓవెల్ వాళ్ళు ఏంటి అన్నది మెన్షన్ చేస్తున్నారు. ఇది కూడా బాగుంది బుక్. రివ్యూ యాక్టివిటీస్. వాళ్ళు ఏదో ఒక ఫేవరెట్ వర్డ్ తీసుకొని ఆ వర్డ్ని అది రాయాలి, ఇక్కడ అది డయాగ్రామ్ గీయాలి. అలా సైట్ వర్డ్స్, మీ సైట్ వర్డ్స్. వర్డ్ బిల్డ్ చేయడం. సో దీస్ ఆర్ ద బుక్స్ అన్నమాట. So totally literacy textbook, literacy workbook, numeracy textbook, and numeracy workbook, and the reading module, and rhymes. These are the books వాళ్ళు వాల్యూమ్ 1లో ఇచ్చినవి. నెక్స్ట్ వాల్యూమ్స్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ మీకు చూపిస్తాను ఆ వీడియోస్ కూడాను. బుక్స్ అయిపోయాయి కదా, వీళ్ళు ఇచ్చిన యాక్టివిటీ కిట్స్ చూపిస్తాను నేను మీకు. ఏవి లైక్ ఇలా అన్నమాట, ఓపెన్ చేసుకొని పెట్టుకునేలాగా. దిస్ ఈజ్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ దే హ్యావ్ గివెన్. బుక్ హౌ దే హ్యావ్ టు డూ అనేది ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి బుక్ ఇచ్చారు. ఓవెల్స్ ఏంటి, పజిల్స్ ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది లిటరసీ ఎక్స్ప్లోర్స్. దే హ్యావ్ టు పుట్ స్పెల్లింగ్స్ని బట్టి ఆ వర్డ్స్ తీసుకొని పెట్టాలి. And these are activity cards. I like to eat pumpkin, right? They have for the each and everything ఒక ఇమేజ్ ఉంది. ఇవి యాక్టివిటీ కార్డ్స్ అండి. యాక్టివిటీ చిన్న సిహెచ్ వర్డ్స్ అన్నమాట. ఇవి సైట్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి కదా, సైట్ వర్డ్స్కి రిలేటెడ్గా ఇచ్చారు. ఒక్కొక్క సైట్ వర్డ్కి ఒక్కొక్క కిట్ అన్నమాట. ఎలా ఏంటి ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఒక. ఇది కూడా సేమ్ అలానే ఇమేజ్ చూసి ఇమేజ్కి రిలేటెడ్ వర్డ్ ఏంటి దానికి ఏదైనా చెప్పడం యాక్టివిటీ అలాగా చూపిస్తాను. ఇవన్నీ యాక్టివిటీ కార్డ్స్. యాక్టివిటీ కార్డ్స్ ఇన్ అండ్ అవుట్ అలా ఉంటాయి కదా. ఓవెల్ సౌండ్స్ హౌ దే హ్యావ్ టు, దీన్ని బట్టి వాళ్ళకి చదవడం ఎలా అన్నది వచ్చేస్తుంది. ఎస్హెచ్, ఐ వర్డ్,
ఈ వర్డ్, ఏ, ఐ. ఓవెల్ సాంగ్కి ఒక్కొక్క యాక్టివిటీ కార్డ్ అనమాట. యాక్టివిటీ కార్డ్స్ అలా ప్రొవైడ్ చేశారు. అండ్ ఇవి కూడా అంతే, స్టోరీస్. డూ యూ లైక్ చీజ్ అలా. ఇవన్నీ కూడా యాక్టివిటీ కార్డ్స్, సేమ్ యాక్టివిటీ కార్డ్స్. ఇవి ఇమేజ్ పజిల్స్. పజిల్స్ వాళ్ళు పెట్టాలన్నమాట. డాగ్స్ ఎక్కడ ఉంది ఏంటి అన్నది, లైక్ పజిల్స్. ఇది కూడా అంతే, ఇందులో ఏమి ఉంది అన్నది వాళ్ళు రికగ్నైజ్ చేయాలి. సో లైక్ దిస్ పిన్ నేను మీకు చూపిస్తాను. పిన్, టెంట్, వాటర్, and the nest, box, gift box, like legs and shows. This is a golf ball. She's happy, feelings, and this is ant. ఇలా మ్యాట్, ర్యాట్, అన్నీ ఓవెల్ యాక్టివిటీస్. ఓవెల్ యాక్టివిటీస్. They have to write a word here. ఇందులో ఓవెల్స్ ఏవి వాళ్ళు చేసి పెట్టారు, దాన్ని బట్టి వర్డ్స్ వాళ్ళకి వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. స్పైడర్, లైక్ ఎ బ్యాట్, ఫ్యాన్, లైక్ దిస్. వర్డ్స్, యాక్టివిటీ, కూడా కార్డ్స్. వచ్చేసి రాడిష్. ఒక్కొక్క దానికి వాళ్ళు పెట్టిన వాటికి చూస్తారు. సో వాళ్ళు రాయాలన్నమాట. ఇది ఫిష్ కట్ చేసి ఇస్తారు. కట్టింగ్కి ఇచ్చారు. వాళ్ళు షర్ట్స్ అన్నీ సెట్ చేయాలన్నమాట. ఇవి కార్డ్స్. వాళ్ళు ఏంటంటే ఇది ఫుల్ లైక్ ఎ జార్, చూసారు కదా జార్, దీన్ని వర్డ్స్తో ఫిల్ చేయాలి. వైపింగ్ ఏమన్నా రాసుకోవచ్చు, ఎన్నిసార్లు అన్నా రబ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ బాక్స్, సో చూసారు కదా, ఇది బాక్స్. ఈ బాక్స్లో 8 యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయని మెన్షన్ చేశారు. ఇది PP2 వాళ్ళది. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ వీ కెన్ గో టు దిస్ వెబ్సైట్ అండ్ చెక్ ఫర్ ద మోర్ ఎగ్జైటింగ్ యాక్టివిటీ బాక్సెస్. విజువలైజ్ బాక్స్, మ్యాథ్ విజువలైజ్ బాక్స్ కూడా సేమ్. ఇక్కడ చూడండి, చూపిస్తాను మీకు. ఇవి కార్డ్స్, ఇవి బ్లాక్స్ అన్నమాట. నెంబర్స్, ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి అన్నది కౌంట్ చేసి వైప్ చేసి రాయాలి. వీళ్ళకి ఒక వైపింగ్ కోసము రబ్ అండ్ వైప్ పెన్ కూడా ఇచ్చారు. యాక్టివిటీ కిట్, కంప్లీట్ యాక్టివిటీ కిట్. హౌ మెనీ టెన్స్, హౌ మెనీ హండ్రెడ్స్, హౌ మెనీ నెంబర్స్, వన్స్ అలా ఉంటుంది కదా. అలా బార్స్, numbers. And next ఇది in this like numbers, wheel. ఈ నెంబర్స్ బాక్స్లో అంతే. ఇది ఏం లేవు.
కంప్లీట్‌గా నేను రివ్యూ చేసిన ఈ 2 క్లాసెస్ బుక్స్ కూడా వాళ్ళు ఓన్లీ ప్రొవైడ్ చేసింది మ్యాథ్స్ అండ్ ఇంగ్లీష్ మాత్రమే. కమ్యూనికేషన్ అండ్ మ్యాథ్స్ మాత్రమే, వేరే ఏం లేవు. అండ్ ఇవి కార్డ్స్. ఇది మ్యాథ్ విజువలైజ్ బుక్. విజువలైజ్ ఎడిషన్స్ అదే నెంబర్ బాండ్స్. ఇందాక మనం యాక్టివిటీ బాండ్స్ చూసాం కదా, ఇవి స్ట్రిప్స్, న్యూమోకాన్స్, 10 ఫ్రేమ్స్ చెప్పాను కదా, 10s, 1s అండ్ నెంబర్స్ అండ్ కార్డ్స్, బేస్ 10 బ్లాక్స్. దీనికి ఇవి కార్డ్స్ అన్నమాట, ఫ్లాష్ కార్డ్స్. ఎడిషన్ చేయాలి, స్పిన్ చేసి ఎడిషన్ చేసి వాళ్ళు ఇక్కడ చేసి రాయాలన్నమాట. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది ఏంటి అన్నది చూపించాలి. ఇది సబ్స్ట్రాక్షన్. ఎడిషన్ అయిపోతుంది, సబ్స్ట్రాక్షన్ రిమూవ్ చేయడం. ఇది టోటల్గా షీట్. నెంబర్ బింగో. ఇది ఒక కార్డ్ అండ్ ఇది ఒక కార్డ్. ఇది మోర్ ఆర్ లెస్. ఇది ఉన్న నెంబర్ టిల్ 100 వరకు నెంబర్స్ అన్నమాట. లెస్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇది అన్నది దే హ్యావ్ టు రైట్. is the unknown number of the day. సో ఇదండి kindergarten-2 బుక్స్ అండ్ యాక్టివిటీస్ అవి బాగున్నాయి, బుక్ కూడా బాగున్నాయి. కాకపోతే ఏంటంటే వీళ్ళు ఏజ్కి వీళ్ళు ఇంతగా గ్రాస్ప్ చేయగలుగుతారా అని నా డౌట్. అప్పుడే వీళ్ళకి 10s, 1s, 100s ఇవి వాటిని తెలుసుకొని వాటిని చేయగలిగే అంత ఆ గ్రాస్పింగ్ ఉంటుందా అని నా డౌట్. కంప్లీట్‌గా ఈ ఎడువేట్ దానిలో నాకు నచ్చింది ఏంటంటే మ్యాథ్స్ ఫోబియా ఉన్న పిల్లలకి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. సో ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చిందనే అనుకుంటున్నాను, యూస్ఫుల్ అనే అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.